Nama ni Jumatatu ya tarehe 15 ya mwezi wa kwanza mwaka 2023. Hali gani mtazamaji wa Channel 7 News TV Afrika ya Mashariki? Ni matumaini yangu bukheri wa afya. Karibu sana katika dukuzi mbalimbali za magazeti katika breakfast show ya leo tarehe 15 Jumatatu, na niko hapa Mwanashwai kuhakikisha tunafanya mambo mazuri kabisa kufikisha taarifa mbalimbali katika magazeti mbalimbali za kitaifa, kimataifa pamoja na michezo. Niko na Eugene nyuma ya kamera kuhakikisha mambo yanaenda vizuri kabisa. Katika habari mbalimbali za kitaifa tuko nazo leo hii ni pamoja na Wakenya kupumua kiasi, mafuta kishuka bei, lakini Mheshimiwa Raila Amolo Odinga yataka makanisa kukemea Ruto, na taarifa ambayo inasema Wamalwa anasema Ruto alikerwa nilipompeleka Wetangula pamoja na Musalia kwa Kenyatta. Lakini vile vile iko taarifa ambayo inasema hofu IEBC butu inaweza kutumbukiza Kenya kwenye mzozo wa kikatiba. Lakini taarifa nyingine inasema mtaalamu wa IT yashtakiwa kufichua siri za mteja aliyepoteza shilingi milioni 2.2. Mafuriko yatatiza shughuli za kawaida maeneo mengi nchini. Lakini iko taarifa inasema Salasia akamatwa kwa kuzua sokomoko tena kwa kumshambulia diwani. Hizo na taarifa nyingi za kitaifa tuko nazo leo hii. Kikubwa mtazamaji wa Channel 7 News TV Afrika Mashariki pamoja na Kenya News Alert, basi ubaki nasi, usalie nasi mwanzo mpaka mwisho. Kimataifa tuko na taarifa mbalimbali. Maporomoko ya udongo yaua watu 22 katika migodi kule nchini Tanzania. Lakini uchaguzi wa Taiwan, China yasema pongeza kiongozi mpya ambaye ameteuliwa. Lakini Namibia yaikosoa Ujerumani kwa kuitetea Israel katika kesi ya mauaji ya kimbari. Idadi ya waliofariki katika maporomoko ya ardhi nchini Colombia imeongezeka hadi watu 33. Mkuu wa Shin Retronen kujiuzulu baada ya vita, ripoti hiyo inasema huko. Lakini vile vile volkano ya Island inalipuka karibu na kijiji. Hizo na zingine nyingi za kimataifa tuko nazo mtazamaji wa Channel 7 News TV Afrika Mashariki. Lakini vile vile tuko na taarifa mbalimbali za michezo. AFCON yaanza kutimua vumbi huko, lakini kwa mshangazo wale ambao wanategemewa kuwa ma-underdogs ndio wanafanya vizuri. Ghana siku ya jana ameweza kupata kichapo cha goli 2-1 kutoka kwa Cape Verde. Lakini vile vile Egypt ameweza kusuluhu na Mozambique. Lakini Nigeria naye amesuluhu na Equatorial Guinea. Huku leo tukitazamia michezo kadhaa kuendelea. Senegal tunaye leo atacheza na Senegal atakuwa uwanjani leo akipiga na Gambia, huku Cameroon akicheza na Guinea, huku Algeria leo pia atawakaribisha Angola. Kwa hiyo ndio michezo ambayo itaweza kuendelea siku ya leo katika michuano ile AFCON. Hizo na zingine nyingi za michezo, basi mtazamaji, kikubwa ni kutega sikio, kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho. Lakini vile vile tukianza na hii taarifa ya Wakenya kupumua kiasi, mafuta ya shuka au yakishuka bei. Hii taarifa kwa kina nasema kuwa ni afueni kidogo tena kwa Wakenya baada ya serikali kupunguza bei ya petrol, diesel na mafuta taa kwa angalau shilingi 5 kwa lita. Januari 14, 2024 kwa maana ya siku jana, mamlaka ya kusimamia sekta ya kawi na mafuta EPRA, bei ya petroli na diesel imepungua kwa shilingi 5, huku ile ya mafuta taa ikishuka kwa shilingi 4 na senti 82 kwa lita moja. Hii ni maana kuwa petroli itauzwa shilingi 207.36 jijini Nairobi kutoka shilingi 212.36, huku diesel ikiuzwa kwa shilingi 196.47 kuanzia Januari 15 kwa maana ya leo 2024 hadi usiku wa Februari 15, 2024. Mwezi mmoja mambo yatakuwa hivyo kwa upande wa diesel. Lakini nayo mafuta ya taa yatauzwa kwa shilingi 194.23 kutoka shilingi 199.0 vyake ndani ya siku 30 zijazo. Pia kwa mafuta taa hali ni hiyo. Lakini kulingana na sehemu ya 101 kwa maana ya sheria ya petroli
ya 2019 na notisi ya kisheria nambari 192 ya 2022, EPRA imekadiria bei ya rejareja ya bidhaa za mafuta zitakazotumika kuanzia Januari 15 hadi Februari 14, 2024. EPRA ikasema kwenye taarifa kwa vyombo vya habari kuwa katika kipindi hicho bei inayoruhusiwa ya petroli, diesel pamoja na mafuta taa zimepunguzwa kwa kiwango cha shilingi 5 na shilingi 4.82 kwa maana ya petroli, diesel pamoja na mafuta ya taa kwa lita. Hivyo ndivyo ambavyo wanasema. EPRA ilisema bei hizo mpya zinajumuisha ushuru wa ziada ya thamani kwa maana ya VAT ya 16% kulingana na hitaji la sheria ya fedha ya mwaka 2023. Bei ya mafuta yasiyosafishwa imepungua kwa 10% katika mwaka wa 2023, kiwango ambacho Disemba 2023 EPRA ilipunguza bei ya petrol kwa shilingi 5, bei ya diesel kwa shilingi 2 na ile ya mafuta kwa shilingi 4.01 kwa lita. Hata hivyo, katika mwezi huo kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga alipuuzilia mbali punguzo hilo, akisisitiza kuwa serikali ilipaswa kupunguza bei hiyo kwa kiwango cha kati ya shilingi 45 hadi shilingi 50 kwa lita moja. Hivyo ndivyo ambavyo mambo yalivyo, au hivyo ndivyo ambavyo mambo yaliweza kutokea siku ya jana. EPRA umeonekana kupunguza bei ya mafuta, lakini bei hizi zitadumu ndani ya mwezi mmoja na kukata ile 4.8, maana yake ni kwamba at least kidogo watu wanaweza kupumua, Hivyo ndivyo ambavyo taarifa hii inasema kutoka katika gazeti la Taifa Leo. Tuko na taarifa nyingine ambayo inamhusu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Akizungumza katika kanisa amesema kitu gani? Yeye anasema kinara wa Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga amelitaka kanisa liungane na Wakenya kukemea maovu ya Kenya Kwanza, huku akilenga kupeleka ziara za kushauriana na raia magharibi na pwani wiki hii. Bwana Odinga akizungumza Jumapili ya jana tarehe 14 2024 katika kanisa la Kianglikana la Saint Stephen kule Kisumu, aliwataka viongozi wa kanisa wawe watu wa kuzungumza ukweli nchi nzima ili kukabiliana na changamoto ya uongozi mbaya kama huu wa sasa. Hivyo ndivyo ambavyo taarifa inasema. Aliwataja marehemu maaskofu Henry Okulu, Alexander Muge na David Gitari kama waliosimama na ukweli na kukemea maovu ya utawala wa KANU. Viongozi wa makanisa wanastahili kuzungumzia maovu ya serikali hii. Maaskofu Muge, Gitari pamoja na Okulu walikuwa viongozi wa makanisa ambayo walisimama na ukweli wakati ambapo ukosoaji kwa serikali ya KANU ulichukuliwa kama hatia ya mapinduzi. Alisema hivyo mheshimiwa wa wakati huo. Ukweli, viongozi wa makanisa wanastahili kuwaambia wale ambao wapo mamlakani kuwa wanawaumiza raia. Aliongeza kuwa hivyo. Lakini bwana Odinga alikuwa ameandamana na gavana wa Kisumu Anyang' Nyong'o pamoja na seneta wa Kisumu na naibu gavana Oburu Oginga na wabunge kama vile Adomo Our pamoja na Kachi Joshua Oran Kisumu ya Kati, miongoni mwa wanasiasa wengine walioongozana nao Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Ndo kama hao niliokutajia hapo, kwa maana ya Dr. Oburu Oginga. Huyu ni senator wa Siaya pale, Dr. Oburu Oginga kaka ya Raila Amolo Odinga. Lakini vile vile wabunge Duma Aworu wa Nyakachi, lakini vile vile Joshua Oron wa Kisumu ya Kati, lakini pia waliweza kuongozana na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga katika hafla hiyo katika kanisa la Anglikana kule wapi? Kule Siaya. Sasa mengine ambayo yaliweza kuendelea jana katika kanisa hilo, mambo mengine yaliyozungumzwa, Raila Amolo Odinga pia alisema kanisa linastahili kulaani ushuru wa juu ambao utawala huu umewabebesha raia. Serikali inahadaa watu kwa kusema inataka kuondoa nchi kwenye madeni ili hali bado inakopa. Alisema hivyo kiongozi huyo wa upinzani.
Kiongozi huyo wa ODM alisema kuwa kanisa na siasa hazina tofauti, kwa hivyo viongozi wa dini hawafai kuogopa kujitokeza na kukosoa serikali. Si Zakayo pekee yake alikuwa akitoza ushuru, bali kuna hata Mathayo, na hakuna tatizo katika kukusanya ushuru. Kosa ni kuwa wanaongeza ushuru kisha pesa hizo zinaporwa. Wakati mwingine naaibika kuona viongozi wa ACK ambalo ni kanisa langu wamenyamazia maovu yanayoendelea. Ninafurahia jukumu ambalo wenzetu wa Katoliki wanatekeleza kupinga maovu ya serikali. Hivyo ndivyo ambavyo Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aliweza kuzungumza siku ya jana na baadhi ya viongozi katika kanisa hilo la Anglikana. Hivyo ndivyo ambavyo aliweza kuzungumza. Kama kutakuwa na video basi tutakuplay hapa mtazamaji wa Channel 7 News TV Afrika ya Mashariki. Lakini moja kati ya taarifa hizo tukiendelea nazo ni kwamba Bwana Odinga atakuwa ziarani kwenye kaunti 9 kuandaa mikutano na raia na kushauriana na, huku duru zikiarifu kuwa upinzani huenda ukarejelea maandamano kupinga kuongezwa kwa ushuru. Hivyo ndivyo ambavyo taarifa inasema kwamba wiki hii Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ataendelea na ziara kwenye kaunti tofauti kama vile kaunti 9 zimetajwa hapa, kuandaa mikutano na raia na kushauriana nao. Lakini duru zinasema kuwa au zinaarifu kuwa upinzani huenda ukarejelea. Bwana Odinga anasema kuwa atatoa mwelekeo mpya kuhusu jinsi upinzani utashinikiza serikali kupunguza gharama ya maisha. Mikutano hiyo pia itatumiwa kuendeleza usajili wa wanachama wa ODM katika maeneo ya magharibi na pwani. Jumapili alikuwa katika kaunti ya Busia ambako ilianza ziara ya ukanda wa magharibi. Jumatatu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga atakuwa kwenye mikutano ya kuwasajili wanachama wa ODM kaunti ya mnamo Januari 22 ataandaa mkutano wake wa kwanza kisiwani Lamu kabla ya kuelekea Tana River na Kilifi. Baada ya hapo ataelekea Taita Taveta, Kwale, kisha kuhitimisha ziara hiyo Mombasa. Katibu wa ODM Edwin Sifuna alisema mikutano hiyo itakuwa ikiongozwa na Bwana Odinga mwenyewe, maafisa wakuu wa ODM na pia viongozi waliochaguliwa. Disemba 30, 2023, Bwana Odinga alitoa wito kwa serikali iondolewe sheria ile ya fedha ya 2023, la sivyo awaongoze wafuasi wake kurejea barabarani kwa maandamano. Taarifa hiyo inasema hivyo kwa kina zaidi na zaidi. Sasa tunayo video ambayo inamuonyesha Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akizungumza hayo siku ya jana akiwa katika kanisa lile la Anglikana kule kaunti ya Busia. Karibu sana mtazamaji wa Channel 7 News TV Afrika Mashariki pamoja na Kenya News Alert TV. Let me take this opportunity therefore, ladies and gentlemen, to welcome our party leader, Right Honorable Raila Amolo Odinga. Happy New Year. And as he comes, remember the song we sang today. Are we weak? Come back to the Lord of care. Precious Savior, still our refuge. Take the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake you? Take the Lord in prayer. In his arms will protect and shield you. Thou will find the solace there. Kweli ama uongo? Many friends may have. Nyinyi ndio matajiri wa Rais William Ruto. Si ndio? Sasa wale wafanyikazi wetu wale walikuwa kwa ile serikali nyingine hawaelewi. Sasa wanamwambia rais akuje hapa, wanaweka nyinyi mbali huko. Sio alikuwa ni makosa. Sasa rais kufika hapa akauliza, wapi matajiri yangu? Akaambiwa ati wako huko mbali. Akasema yeye hawezi anza kazi mpaka matajiri wake wafike wapi? Si nyinyi ndio wenye kumwangalia? Wow. So sisi tunataka kumwambia wafanyikazi wetu wa serikali, muelewe huyu rais ni mtu ya kuandikwa. Na wenye kumwandika kazi ni hawa. Kwa hivyo mipango yote ya rais, watu ya kiti ya mbele ni hawa wananchi, kwa sababu ndio wenye kumchagua.
Sunday. Kwa hivyo rais, pia mimi naomba msamaha kwa niaba ya wafanyikazi wetu kwa kuweka wadosi yako mbali. Na kwa hivyo ndio tumefika hapa. Ni mwaka na niko na barabara. Si mimi nilikuwa mkutano ya mwisho hapa. Rais alikuwa amenituma. Na nikamwambia mkichagua huyu rais Ruto hii barabara itajengwa. Amefika hajafika. When we were growing up as children, we used to come to pray here. But we were also actually learning, just next door there. That's where we went to nursery school and primary. Therefore, we are very, very much part and parcel of this church. It's also said, Jaramogi was very much associated with this church. And him, like Professor said, and the late Bishop Okulu broke the ground here. And I was present during that occasion. So it became Jaramogi's passionate project, together with the late Jomo Mino. When Jaramogi died, Jomo Mino took over. And with Joe, we did several rambles for this church. When Joe passed on, I took over the mantle to ensure that this church was completed and completed in a decent way. So I'm happy to have been able to make a little contribution to make this church what it is today. I'm bringing to you greetings from my wife, Madam Aida Odinga, who is also a member of this church. We as Jaramogi family are very happy all the times to come here and pray with Christians here today. So we say this coming Saturday, as has already been stated here, is going to be Jaramogi's 30th anniversary. And you say that before we go to Papa Memorial Home, other functions, we start the function here with the prayer from 10 o'clock. Sasa nyinyi watu ya Azimio kama nyinyi ni wanaume mkuje tukutane wapi? Now I don't want tukutane wapi? To make a na sasa rais atatembea akifungua maendeleo kila kitu amepanga akiongea na wananchi. Unajua alikuwa anafikiria kwa sababu ati hajui ni nini inaendelea. But church and politics are intertwined. Sasa amekaa ofisi mwaka moja, kazi like two meeting dogs. Imeingia line, ndio huyu rais ameanza kutembea na mambo iko sawa sawa. Ni gwadwa hito. Ni mko kwenye daraja beno hito. Na mimi niseme shukurani kwa huyu mjumbe huyu kijana anaitwa Muchera. Gave very many remarks. Demwele adu ajororoko. Demwele nyu adu ajororoko. Ha mutie hegeshire na mwana kyo ma geke ne keheo bo hairu ne ngai muke gitere na muke menyerere todo mwana kyo ne mucho ne maigo ne baka ona. You have also learned about Matthews. Matthews here was also another tax collector. There's nothing wrong in collecting taxes. What is wrong is embezzling taxes which have been collected. And then if those taxes are punitive, then it is wrong, because the people can no longer tolerate them. I am a proud member of the Anglican Church, but sometimes I feel embarrassed when I see the Anglican Church silent in the face of a lot of what you can call immorality and unfairness in society. We are very pleased with what the Catholic clergy have said and the role that they have been continue to play in face of the kind of adversities that we are facing today. But one, my friend, Sami Wainaina, the former provost of All Saints Cathedral, has spoken, and I think he has spoken on behalf of the Anglican Church. And he has actually told the hypocrites
that what you have been doing is actually responsible for what we have today in our country. When you praise people and push them to the levels of saints, that they are true Christians, you're actually elevating them to the levels where they think that they are completely untouchable. And this is what has happened in our country. The people who are masquerading as true Christians, people who are talking about liberating the people from poverty, from ignorance, and so on, have turned to be the oppressors of the people. And the church needs to speak. The late Archbishop Okulu, we remember. We remember Bishop Muge. We remember Bishop Gitari. Those are the clergy that were prepared to stand up and speak the truth at the time when to speak the truth was actually seen as treason. But they spoke the truth to power. So we want the church to speak the truth to power and to tell those who are in power today, the people are hurting. The people are hurting. They don't seem to know, to understand. It is not a question of just raising taxes. It's yes, you have debts. As Oburu has said, you don't borrow to pay debts. You're just increasing debts. You are in a deep hole and you're continuing to dig. You're actually doing nothing. Get out of the hole. And there are ways of getting out of the hole, the way things stand today. So now is not the time to make lengthy political speeches. We will talk the other time. But here today, I just want to thank the people for their prayers and for the prayers of the family of Jaramogi. And kamane kakano atieki. Juthurwa. Wawacha ni wadwa chako wuth manyien. Uja maber Juthurwa. Wachako wuth ma? Juthurwa uye. Uyikru. Mudongo bro wacho e koro joma mabiro nieri. Erokamano enjo kanyo. Rama, hiyo ndio taarifa ambayo mambo jana yaliweza kuchemka kule maeneo ya Siaya huko. Baadhi ya viongozi waliweza kuzungumza hivyo. Na huyo ndio Mheshimiwa Raila Amolo Odinga mwenyewe, lakini vile vile kuna baadhi ya viongozi pia waliweza kuzungumza, akiwemo Senator wa Siaya Dr. Oburu Oginga, naye aliweza kuzungumza kuhusiana na haya yanayoendelea sasa katika taifa letu. Producer uko tayari? Tuweze kuwaonyesha watazamaji namna ambavyo Dr. Oburu Oginga naye aliweza kuteta naye katika huu msafara au katika hii hafla ambayo ilikuwa ni ya kuhudhuria mambo yanayoendelea katika kanisa la Anglikana. Huyu hapa Dr. Oburu Oginga. Your Lordship, the Bishop and the Church. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Now, I would just first of all want to thank the church for allowing the celebration of the 30th anniversary since the demise of my dear father, Jaramogi Oginga Odinga. This is a great gesture because Jaramogi sincerely believed that this church should be built to be one of the best in the whole country. And he was one of the founders
of this cathedral. He contributed immensely to it. And I'm very happy that my brother Raila also continued and donated the tiles for this very, very gracious cathedral. Secondly, I would like to just reveal to the congregation that we, as a family, are Anglicans. We believe in the Anglican Church. We were baptized in the Anglican Church. I was baptized in the Anglican Church together with my brother in Maseno in 1948, if I'm not wrong. But since then, I have been struggling to be confirmed to take the... And after almost 80 years, on my 80th anniversary, I was finally confirmed, and now this was my second day to take that the wine, and so I'm very, very happy, Bishop. In fact, the Bishop had offered to confirm me, but because of time and other engagements, I was not able to come earlier, Bishop. But finally, Bishop Professor Kodia did it. Thank you very much, the church, for this. Finally, I just want to just express my concern about the situation in my country. The situation in this country is so bad because the leadership of this country has decided to dip themselves in corruption. And therefore, whatever they do, even if they raise taxes to whatever level, they will never be able to collect revenue to offer services to this country. Peter knows that when we came to power, when we were with President Kibaki, one of the first things we did was to reduce tax levels. And then you expand the tax base. And then you seal all the loopholes for corruption. And once you do that, there will be sufficient money to serve the country and give money and serve all your debts faithfully. But Ruto is not able to serve. Hivyo katika ule msafara wa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, baadhi ya viongozi wengine pia waliweza kuongea, lakini hao tuliowacheza hapo ndio haswa ambao tumepata kukamata namna ambavyo waliweza kuzungumza siku hiyo ya jana. Lakini taarifa zingine tulizonazo ni nyingi. Mheshimiwa Wamalwa alisema kuwa Ruto alikerwa nilipopeleka Wetangula pamoja na Musalia kwa Mheshimiwa Kenyatta. Hii ni taarifa pia tuko nayo hapa. Taarifa hii kwa kina nasema aliyekuwa waziri wa ulinzi Eugene Wamalwa amefichua kuwa hatua yake ya kuwapeleka viongozi wa kisiasa wa upinzani kutoka magharibi mwa Kenya Moses Wetangula pamoja na Musalia Mudavadi kukutana na Uhuru Kenyatta katika ikulu 2018 ndio chimbuko la uhasama wa kisiasa kati yake na Rais William Ruto. Kwenye mahojiano na vyombo vya habari alisema Bwana Wamalwa kwamba Dr. Ruto taka aandike barua ya kujiuzulu kama waziri. Miaka hiyo anasema hivyo, alimtaka ajiuzulu kama waziri. Sababu ni kwamba nilipeleka Moses Wetangula pamoja na Musalia Mudavadi ikulu kumuona Uhuru Kenyatta, rais mstaafu, na kwamba tulikuwa tumeanzisha suala la umoja wa jamii ya Waluya. Alihisi tunge mzima kupenya eneo la magharibi, ili hali alipania kuwa ni rais 2022. Alisema hivyo. Kwanza tulikuwa na makubaliano makali, na akauliza, unadhani wewe ni nani? Hii ni serikali yangu na Uhuru, na ikiwa utawaleta hawa watu wa upinzani
na ajenda yake ya umoja wa Waluya bure kabisa. Ondoka, nataka barua yako ya kujiuzulu kesho. Bwana Wamalwa alieleza hivyo juu ya mheshimiwa au jinsi mheshimiwa Rais Ruto alivyomfokea. Hata hivyo, alisema alipomwambia bwana Kenyatta kuhusu kisa hicho, alimshauri kupuuzia au kupuuzilia mbali vitisho hivyo, kwani yeye Kenyatta mwenyewe ndiye alimteua waziri kuwa Eugene Wamalwa kwa waziri wa ulinzi. Bwana Wamalwa alieleza kuwa Dr. Ruto hatua ya kuwaleta mheshimiwa Wetangula pamoja na Musalia Mudavadi kwa Kenyatta baada ya handshake ya Machi 9, 2018 kati ya rais huyo mstaafu na bwana Raila Amolo Odinga ilikuwa njama ya kumtenga mheshimiwa Ruto. Hata hivyo, baada ya mpango wa marekebisho ya katiba BBI kutibuka, hatimaye Ruto alifaulu kuvutia Wetangula na Mudavadi upande wake na wakaanzisha muungano huo, na bila shaka hatua hiyo ilichangia pakubwa ushindi wake. Bwana Wamalwa ameeleza hivyo. Hata hivyo, kiongozi huyo wa chama cha Democratic Action Party Kenya DAP alifafanua kuwa hana uhasama wote wa kibinafsi na Rais Ruto, bali ni mshindani wake pamoja na Dr. Ruto na bwana Kenyatta. Tukaunda serikali kwa misingi ya kuleta mwamko mpya wa uongozi wa kizazi kipya. Tulipokosana nilisalia na Uhuru Kenyatta, na mimi na Dr. Ruto tukasalia kwa marafiki, na simchukii kama adui, namchukia kama mshindani wa kisiasa, na nina imani amepata maarifa mapya au amepata marafiki wapya pia kutoka magharibi, kwa maana Musalia Mudavadi pamoja na Wetangula. Nami nilipata marafiki wapya kama Raila Amolo Odinga na wengine. Anaeleza hivyo Bwana Wamalwa ambaye pia ni mbunge wa zamani wa Saboti. Mwanasiasa huyo pia alitangaza azma yake ya kuwania urais 2027 akiungana na mwenzake katika Azimio Kalonzo Musyoka ambaye tayari ametangaza nia hiyo. Bwana Wamalwa alielezea kuwa kati ya viongozi wa upinzani wanaomezea mate kiti cha urais, yeye ndiye mwenye umri wa chini zaidi na mwenye alikariri kuwa muungano wa Azimio umeungana licha ya vinara kadhaa kutangaza nia ya kuwania urais. Tutaweza kukabiliana kuwasilisha mgombeaji mmoja wa urais ambaye atafaulu kumwangusha Rais Ruto katika kinyang'anyiro cha 2027. Bwana Wamalwa ameeleza hivyo, lakini hayo ndiyo ambayo yamejiri kuhusiana na taarifa hiyo. Lakini Mheshimiwa Rais kwa upande wake sasa, yeye yuko wapi? Mheshimiwa Rais yuko na ziara ambazo anazifanya maeneo mbalimbali katika taifa la Kenya juu ya kufungua ile miradi ya affordable housing, tunaweza kusema hivyo, kufungua ile miradi na kuendeleza ile miradi pale palipoishia. Siku jana alikuwa Elgeyo Marakwet kule, na kuna namna ambavyo aliwasilisha mapendekezo mbalimbali katika kwa viongozi mbalimbali kule. Vile vile aliweza kuhutubia baadhi ya wananchi waliokuwa maeneo kule. Bado vita ambayo inaendelea sasa ni vita ya mahakama na yeye na mahakama. Lakini siku ya jana alizungumza, hakuna ambaye anafaa kumtishia rais, hakuna ambaye anaweza kufaa kumtishia na kumrudisha nyuma hii vita dhidi ya pasavyo. Hivyo ndivyo ambavyo Mheshimiwa Rais aliweza kusema siku ya jana akiwa Elgeyo Marakwet. Huyu hapa Mheshimiwa Rais Ruto akizungumza na wananchi wa Elgeyo Marakwet. Tutafanya processes ile iko na nyinyi mtekeleze sehemu yenu. Mwisho kazi zile zingine zote tutashirikiana pamoja na nyinyi. Mimi tu nataka niwahakikishie hii mambo yote tunafanya ya Kenya, the transformation of our country. I want to promise the people of Kenya that the transformation of our country is not going to be delayed, is not going to be derailed, is not going to be sabotaged by incompetent or vested interests of people who want Kenya to be status quo, the beneficiaries of what is going on,
or is not going to be damaged by corruption. We are going to be firm, we are going to be clear, we are going to be decisive. Because for far too long, Kenya has been held hostage by incompetence, vested interests, and corruption. And I want to be very clear that going forward, it doesn't matter. We cannot keep complaining about countries that were with us, but today they are way ahead of us. We cannot continue talking about Singapore. We cannot continue talking about Malaysia. We cannot continue talking about Korea. Even as recently as China. China 30 years ago was maybe lower than Kenya. Today, they are lending to us. We cannot continue that trajectory. Kenya is a country with great potential. It is this moment in history that we are going to unlock the great potential that Kenya holds. And we are going to make the necessary decisions to provide the necessary leadership for Kenya to move forward. We are going to deal firmly with vested interests and impunity. And we are going to deal decisively with corruption in whatever shade, in whichever institution. So, nobody should threaten us. Nobody should blackmail Kenya anymore. We want to move the country forward. And we are going to ensure that Kenya moves forward. We are at a place where we have to make a decision. Statistics are there to show us. When Kibaki left office, tax as a percentage of GDP was 23%. By 2022, tax as a percentage of GDP was 4%. It had come down from 23% tax as a percentage of GDP to 14% tax as a percentage of GDP. And that is why we sank into debt. Because we do not want to do what other countries did. We do not want to do what Kibaki taught us that we should do. Kibaki alituambia kulipa ushuru ni kujitegemea. Na mimi naongezea kukopa na madeni ni kujiingiza kwa utumwa. So we have to make a decision. Do we want to be independent or do we want to be slaves? Because the choice is there. Wacha nirudie. Kibaki alituambia kulipa ushuru ni kujitegemea. Na mimi naongeza kuendelea kukopa madeni ni kujiweka kwenye utumwa. So we are not going to be slaves. Hatuwezi kujiweka kwenye utumwa, tutalipa ushuru ndio tuweze kujitegemea na kutetea uhuru wetu kama watu wa Kenya. We must tell each other the truth. We cannot continue to take the country in the wrong direction. So mimi nawashukuru sana. Mjue tunawapenda sana. Mambo yale mengine. Na Rais Ruto huyo amezungumza hivyo siku ya jana akiwa maeneo kule Elgeyo Marakwet. Jambo la mwisho, marehemu rais ambaye alipita pia katika uongozi katika taifa letu la Kenya alisema kulipa ushuru ni kujitegemea, lakini yeye anaongeza kuwa kuendelea kukopa au kukopa madeni mengi huko ni kujiingiza katika utumwa. Rais Ruto huyo amezungumza hivyo siku ya jana kwamba Rais Mike Back alikuwa na kauli yake kusema kulipa ushuru ni kujitegemea wenyewe, na Rais Ruto anaongeza kuwa kuendelea kukopa madeni huko ni kujiingiza katika utumwa. Hivyo ndivyo ambavyo ameweza kuzungumza siku ya jana akiwa maeneo ya Elgeyo Marakwet. Hiyo ni taarifa ambayo inatufikisha sasa saa 2:52 tukiwa tumesalia dakika chache sana kufika saa 3:10, muda ambao tuliweza kuanza saa 2:10. Basi tuje na taarifa zingine mbalimbali ambazo pia ziliweza kuchagizwa siku jana
Na kabla hatujaenda kwenye taarifa ya Mheshimiwa Makamu wa Rais alivyozungumza naye siku jana, tuguse kidogo taarifa hii ambayo inahusiana na au inapita kwenye nyendo hizo. Mtaalamu wa IT ashtakiwa kufichua siri za mteja aliyepoteza shilingi milioni 2.2. Na mtaalamu huyo wa masuala ya kiteknolojia katika benki mojawapo nchini ameshtakiwa kufichua siri ya akaunti ya mteja wake aliyepoteza shilingi milioni 2.2. Bwana Simon Sirere Seno, afisa wa masuala ya kiteknolojia katika benki ya Cooperative, alishtakiwa pamoja na Harrison Mwaura Njoroge kwa wizi wa shilingi milioni 2.2 kutoka kwa akaunti ya B Nancy Nyambura Kihanya. Mabwana hao kwa maana ya Seno na Njoroge na Amini Seno Njoroge pamoja na Barak Ochieng Olucho ambaye hakufika kotini walikabiliwa na shtaka la kushiriki uhalifu kwa kutembelea matawi mengi ya bank ya Cooperative, kuiba wakitumia ujanja wa teknolojia kimtandao. Mabwana Seno na Njoroge walikabiliwa na shtaka hilo la kuiba shilingi milioni 2.2 kutoka kwa akaunti ya B Kihanya iliyoko tawi la Cooperative Kayole, Nairobi. Wawili hao walishtakiwa mbele ya hakimu mwandamizi Gilbert Shikwe, walikanusha mashtaka hayo. Kwa bana mashtaka 6 yaliyokabili wao walikanusha kwamba hatujahusika katika shtaka la kuunda njama za kuibia benki na wizi wa shilingi milioni 2.2. Bwana Seno na Njoroge walishtakiwa pamoja, lakini Bwana Seno alishtakiwa peke yake kwa kuvuruga mitambo ya kompyuta ya benki hiyo ya Cooperative. Bwana Seno alikana mashtaka manne ya kuvuruga mitambo hiyo benki na kuchukua taarifa za akaunti ya B Kihanya na kuzipeana kwa Njoroge. Hivyo ndivyo alivyokana kabisa. Lakini kufuatia kufichuliwa kwa taarifa za akaunti hiyo, shilingi milioni 2,210,241 nukta au senti 50 ziliibwa kutoka kwa akaunti ya B Kihanya. Mahakama iliyoombwa iwaachilie wawili hao kwa dhamana, lakini kiongozi wa mashtaka B Judy Koech alipinga akisema kuwa kesi hiyo itaunganishwa na nyingine inayosikilizwa na hakimu mwandamizi B Martha Nanzushi. Bwana Shikwe aliamuru kesi dhidi ya mabwana hao kwa maana ya Seno na Njoroge itajwe mbele ya B Nanzushi, itengewe siku ya kusikilizwa na washtakiwa waombe dhamana wao hapo hapo. Hakimu huyo alifahamishwa na wakili aliyewakilisha wawili hao kwamba waliitwa nguvuni mnamo Alhamis punde tu baada ya kusikilizwa kwa kesi nyingine inayowakabili. Wawili hawa walikamatwa pindi walipokuwa wanaondoka katika mahakama inayosikiliza kesi nyingine dhidi yao. Walizuiliwa katika kituo cha polisi na kufikishwa kotini bila hata kurudi makwao. Wakili alifichua hivyo. Pia wakili huyo aliambia mahakama kwamba hakujua ikiwa washtakiwa wanakabiliwa na kesi nyingine hadi watakapofikishwa mbele ya B Nanzushi kutoa mwelekeo wa kesi hiyo. Hivyo ndivyo ambavyo taarifa hiyo inawahusu wawili hawa matapeli, wataalamu wa IT, lakini ni matapeli. Wameshtakiwa kufichua ile account na siri za mteja wao aliyepoteza shilingi milioni 2.2. Hivyo ndivyo ambavyo taarifa hiyo inasema. Sasa baada ya wawili hawa kufikishwa kotini, kuna taarifa nyingine ambayo inahusiana na Mheshimiwa Makamu wa Rais. Yanasema tutakutana kotini siku ya Alhamis, na yeye pia akiwa maeneo yale yale ya Elgeyo Marakwet siku ya jana. Makamu wa Rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua amezungumza juu ya utaratibu utakaoendeshwa na yeye pamoja na mawakili wake. Siku ya Alhamis wataungana pamoja kuelekea wapi? Kuelekea kotini kuzua hili ambalo linaendelea sasa. Makamu wa Rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua huyu hapa akizungumza na wananchi wa Elgeyo Marakwet. Chief Justice ametuambia tulalamike. Tungetaka kumuuliza her leadership Chief Justice aambie wa Kenya how many complaints have been filed against judicial officers, how many she has dealt with, and what is the timeline to conclude those petitions. It's important. Amechallenge sisi tutoe ushahidi. I will lead by example. On Thursday,
this coming week at 2:15, I'll personally present a petition before Lady Chief Justice Mother Koome against Justice Esther Maina for her removal from the judiciary for misconduct and corruption. Mimi mwenyewe ndio nitaongoza. Because sasa unajua sasa si ametuuliza. Sasa tuko tayari, mimi ndio nitaongoza kwa executive. Huyo judge through corruption declared my hard-earned wealth proceeds of crime without giving me an opportunity to be heard. Against the rules of evidence, where he who alleges must prove. We made an application to cross-examine the investigator, akakataa kwa sababu anajua there is no case. Na evidence tuko nayo vile ilifanyika. So 2:15 on Thursday, my lawyers are preparing, mimi mwenyewe, because he has challenged us. I think now tufanye kazi sasa. Si tufanye kazi. Pahali sasa tumefika ni sawa ni rais. You know, we were president when you came, you are very kind to the judiciary. And the way mheshimiwa hapa amesema Troitich, LSK, when President Uhuru through impunity refused to appoint judges, they never said anything. When DCI was carrying out extrajudicial killings in this country, they were quiet. When the leader of opposition said he'll mobilize 1 million people against the judiciary, they were absent. Sasa ndio wako pale. So wacha, na nauliza Wakenya wengine, wale wote wako na petitions against judges. Those who may want to join me on Thursday, tupeleke pamoja pale Supreme Court. Tuanze kupeleka, aanze kuprocess. Na tueleze zile amepata ni ngapi, amefikisha wapi. Because he has invited us. That is the forum tutatumia, ndio hii Kenya yetu iweze kutembea sawa sawa. Tumekubaliana watu ya Elgeyo Marakwet? Tumekubaliana? So sisi tuko na shukurani kwenu. You really supported the president and I, and we are entirely very grateful. Na sisi mkituita hapa, tutakuja mapema. Ile tu nimeona Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, baba wetu askofu, viongozi wetu, Wakristo na wakaaji wa Elgeyo Marakwet, hamjambo? God is good. And all the time. Mnisalimia hewa, Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, mimi sina mengi, yangu tu ni kusema asanti kwa wakaaji wa kaunti hii yetu kwa vile walituombea, wakatupatia kura, tukapata nafasi ya uongozi. Kwa niaba ya Rais William Ruto na mimi mwenyewe na timu yetu, nataka niseme asanti kongoi kabisa. Nyinyi mlituombea, mkatusaidia. Na mnajua rais na mimi tulikuwa kwa kona mbaya. Kwanza mimi mnajua bado nilikuwa. Kwa hivyo vile mlinisaidia, mkisaidia rais, nataka niseme asanti. Sisi hatuna mengi, rais, ni kuambia hawa wakaaji wa Elgeyo Marakwet ya kwamba vile imesemekana hapa ni kweli. Katika kura zako zile ulipigiwa pamoja na mimi, hawa ndio walikuwa namba 1 katika eneo hili, na tunataka tuseme asante. Na kwa hivyo mnajua mimi ndio ninakaaga na ile register ya vile watu walipiga kura, si mnajua? Kwa hivyo mambo yenu iko sawa. Na rais alikuwa na kikao na hao viongozi jana usiku mpaka karibu saa 6:30, na nilikuwa nimeketi pale na kitabu yangu. Na ile maneno ikisemwa, mimi nasema ndio. Mimi nasema ndio. Mimi nasema ndio. Kwa sababu nyinyi mlipanda, lazima mvune. Na hakuna makosa ya kuvuna kama ulipanda. Ama iko makosa? Huwezi panda mahindi uvune maharagwe. Ukipanda mahindi unavuna nini? Nyinyi muli invest kwa hii serikali ya rais wetu, and it is only fair pia mfanyiwe kazi. Lakini viongozi, hii maneno msiongee sana. Sasa unaona hii watu ya makamera wanatufuata kila pahali. Sasa tukiongea mambo yetu hapa ya nyumbani, wanatangazia kila mtu. So nyinyi maneno mengine msisukume rais sana.
mambo yenu iko sawa. Unajua mambo hii inataka uerevu kidogo, si ndio? More malat court. Si tumekubaliana? Kwa hivyo so nyinyi siko mambo ya nyumbani. Msisukume rais sana. Mambo jana usiku tumekuwa na kikao. Sasa mnalanika maneno yetu hapa yote. Hapana, pole pole. Pole pole, mambo si mbaya. Na si mimi niko pale. Na si rais yako. Barabara iko sawa, mbele iko sawa. So nyinyi mnyamaze tu, hii mtaona. Na hakuna, mambo ni mzuri. Na huyu rais wetu anang'ang'ana. Na mimi nataka ni confirm nikiwa msaidizi wake wa karibu. Saa 10 usiku ameamuka. Anachapa kazi mpaka usiku. Every day. Na ni vile alikuta Kenya ikiwa kwa kona mbaya. Mimi nilisema pale Kasarani, watu wakasema mimi ni mjeuri. Nikasema tumekuta nchi imefilisika. Karibu ipigiwe kengele. Hata store hakuna panya kwa sababu hakuna kitu ya kukula. Rais ameanza upya na mambo imeanza kuingia laini pole pole. So nyinyi mkuwe na subra, mumuombee rais, mvumilie na mambo si mbaya. Rais, mimi ningetaka tu niseme kwa mambo ya usalama. Kwa sababu ulinituma hapa kwa Economic Forum. Na kwa niaba yako nikawahidi hawa wakaaji wa Elgeyo Marakwet na Kerio Valley ya kwamba serikali ambaye itamaliza ugaidi ni serikali ambayo itaongozwa na William Samoei Ruto. And Your Excellency, it is important I confirm to the people of this great county that in cabinet, in the National Security Council, you have pronounced yourself clearly without any contradiction that this nonsense of banditry must come to an end in your administration. Na kwa hivyo mimi nauliza viongozi mkuwe na subra. So far, Your Excellency, we are 80% successful. Professor Kindiki has been to this county countless times. Aden Duale has been here. On Thursday, Chief of Defense Forces, IG were here. Iko kazi mingi sana inaendelea. Munajua a problem of 30, 40, 50 years cannot be addressed overnight. Lakini mikakati imewekwa. But what is important is the commitment of this administration. Because that is what has been lacking. The commitment to deal with this problem once and for all. Kwa hivyo, nyinyi vile Mheshimiwa Duale amesema, bunduki ni askari. Wewe bunduki kama hapana askari, hakuna haja ukuwe naye. So, musilie, ukipatikana na bunduki, basi. Si rais alisema mambo ni ngapi? Ni ngapi? So, wacha tufanye kazi. Because Your Excellency, this county is very productive. Maembe yale mazuri zaidi katika Kenya hii natoka hapa katika hii county. Mambo ya machungwa ya kila kitu. We must create peace in the valley so that watu wa eneo hili wapate nafasi ya kuzalisha chakula. So that we can be able to make progress as a country. Your Excellency, mimi ningetaka kuhakikishia watu wa hapa ya kwamba hizi ziara rais anafanya nje ya Kenya, they are very important. Because umesikia PS Kiptoo akisema ile deficit iko. Hii maneno ya madeni ndio rais alipata. Na si alichukua hiyo madeni, ilichukuliwa na wengine. Na wale walichukua madeni na watu yao ndio wenye kupiga kelele. Na lazima rais alipe. Yeye ametembea hapa pale na mambo imeanza kuingiana laini kabisa. Na rais akitembea kila bahari ni mzuri pia kwa sababu aende atafute. Kwa sababu sasa na yeye akienda si amewacha mimi hapa. Kuna mambo yanaweza haribika nikiwa hapa. Mimi na ananipianga nchi ananiwachia, anaenda akirudi nampatia. Lakini saa nyingine mimi napata bahati, saa ile yako nje, watu ya maandamano wanaleta shida nikiweko ninawanyorosha. So unajua rais ni mtu ya kanisa ya zamani, mimi nimeingia juzi. So saa nyingine yeye anasema bana waacha hii watu tuongee nini, lakini mimi maneno ya magogeo unajua mimi sitaki hiyo maneno sana. Kwa hivyo mnajua hata rais akitembea mimi niko na mimi ni muaminifu. Na hakuna kitu naweza haribika hii Kenya. Mimi niko pale na rais. Na nyinyi msikuwe na wasiwasi. Hii watu naingilia rais.
Mimi si niko pale. Mtu akileta nyokonyoko niko pale. Na tuko na jeshi kubwa ya kufanya kazi. Nikimalizia vile Koome amesema, wale wamepatiwa nafasi hapa ya kufanya kazi. I want to confirm, and we are grateful to this county for producing brilliant sons and daughters ambayo wanatusaidia. I want to confirm huyu Kipchumba Koome is one of our most hardworking and competent and focused cabinet secretaries. Na akanyangie hapo. Koome na bwana sikiza kelele ya watu. Wewe focus na ile kazi umepewa rais. Na rais ndio mkubwa yako. Hii wengine wacha tu wasugumuse, wewe ngangana na ile kazi umepewa. Huyu Dr. Chris Kipto alikuta ile store hakuna kitu. Wakiwa na Professor Dungu wamesaidia rais, uchumi imeanza kurudi line. Huyu Dr. Susan Koech, huyu wako Central Bank, alikuta pale kumeharibika, imeanza kurudi line. So we are grateful ya kwamba nyinyi mmepatia watoto ambaye wanajua nini wanafanya. Vile leader of majority amesema, it is true. Chief Justice ametuambia tulalamike. Tungetaka kumuuliza her leadership, Chief Justice, aambie wa Kenya how many complaints have been filed against judicial officers, how many she has dealt with, and what is the timeline to conclude those petitions. It's important. Amechallenge sisi tutoe ushahidi. I will lead by example. On Thursday, this coming week, at 2:15, I'll personally present a petition before Lady Chief Justice Mother Koome against Justice Esther Maina for her removal from the judiciary for misconduct and corruption. Mimi mwenyewe ndio nitaongoza. Because sasa unajua sasa si ametuuliza. Sasa tuko tayari, mimi ndio nitaongoza kwa executive. Huyo judge through corruption declared my hard-earned wealth proceeds of crime without giving me an opportunity to be heard. Against the rules of evidence, where he who alleges must prove. We made an application to cross-examine the investigator, akakataa. Kwa sababu anajua there is no case. Na evidence tuko nayo vile ilifanyika. So 2:15 on Thursday, my lawyers are preparing, mimi mwenyewe, because he has challenged us. I think now tufanye kazi sasa. Si tufanye kazi. Pahali sasa tumefika ni sawa ni rais. You know, we were president when you came, you are very kind to the judiciary. And the way mheshimiwa hapa amesema Troitich, LSK, when President Uhuru, through impunity, refused to appoint judges, they never said anything. When DCI was carrying out extrajudicial killings in this country, they were quiet. When the leader of opposition said he'll mobilize 1 million people against the judiciary, they were absent. Sasa ndio wako pale. So wacha, na nauliza Wakenya wengine, wale wote wako na petitions against judges, those who may want to join me on Thursday, tupeleke pamoja pale Supreme Court, tuanze kupeleka, aanze kuprocess, na tueleze zile amepata ni ngapi, amefikisha wapi, because he has invited us. That is the forum tutatumia, ndio hii Kenya yetu iweze kutembea sawa sawa. Tumekubaliana watu ya Elgeyo Marakwet? Tumekubaliana? So sisi tuko na shukurani kwenu. You really supported the president and I, and we are entirely very grateful. Na sisi mkituita hapa, tutakuja mapema. Ile tu nimeona Mheshimiwa Adams anasema ati rais ako nyumbani. Sasa huyu rais kwao ni wapi? I don't understand, because when we were campaigning, hawa kina Koome walituambia ati rais sasa ni wapale mlima ndio kwao. Na tukakubali, tukamchagua na tunaamini ni wetu. Sasa tumefika hapa mnasema amefika nyumbani. Sasa hatuelewi rais sasa kwenu. I don't understand sasa. I think we'll have another conversation. Juzi tulikuwa Kericho, wanasema ati karibu nyumbani. Tumeenda pale Kirigors, wanasema karibu nyumbani. So sasa msiseme ati amekuja nyumbani amechelewa. Si alikuwa pale kwetu na ni nyumbani.
Sasa alichelewa namna gani na alikuwa nyumbani? So nyinyi mtosheke sasa. Sasa huyu rais hapana wenu, mimi ndio wenu sasa, mimi ndio wanyu hapa. Huyu alienda hako huko. Sasa huyu ni kiongozi wa kutembea hapa. Kwa hivyo kwa hayo mengi tumeshukuru sana. Ningeuliza kwa heshima msimame munisaidie kumkaribisha kiongozi wetu kwa shangwe na vigelegele, Rais wa Kenya William Samoei Ruto. Asanteni sana. Tafadhali tuketi chini. Viongozi wetu wa kanisa, maaskofu mlio hapa. Rama, imekuwa habari ndefu kwelikweli baada ya mheshimiwa makamu wa rais kuzungumza. Tushakuwekea hapo video yake kwa maana tulienda kwa protocol kabisa. Rais Ruto amezungumza, akafuata makamu wa rais. Sasa tunaye kiongozi wa wengi bungeni, mheshimiwa Kimani Ichung'wah, naye aliweza kupata nafasi ya kuzungumza akiwa pale maeneo ya Elgeyo Marakwet. Naye alizungumza nini basi na wakazi hawa, na alizungumza nini hasa kinachojiri katika taifa letu, mbali na utani wa hapa na pale kuwatania wananchi wa kule, lakini pia aliweza kuzungumza machache ambayo aliyazungumza, na baada ya hapo tukimaliza tutazungumza nawe moja kwa moja zile taarifa za kimataifa. Kwa sasa huyu hapa tunaye mheshimiwa Kimani Ichung'wah akizungumza juu ya nini. Basi tafadhali tega sikio kumtazama mheshimiwa Kimani Ichung'wah siku na kumwelekeza pia CJ Koome namna gani ya kufanya kazi kwa katika idara ya mahakama, na nini ambacho kinajiri kwa sasa, na nini ambacho watakipambania wao kama viongozi wa serikali. Majio Channel 7 News TV Afrika ya Mashariki. Kiguranon Kimani Arap Ichung'wah. Mnajua mimi ni ndugu mkubwa kidogo wa Kipchumba Murkomen. Kwa hivyo nikiwa hapa mimi umwambia pia mimi ni mtu wa Mbobut. So amiga. Na mheshimiwa rais, mimi nilitembea hapa sana wakati wa campaign, na nakumbuka hata hiyo economic forum tulikuwa hapa kwa stadium, tulikuwa na naibu wa rais, na nilikuwa naambia naibu wa rais siku hiyo ya campaign, ukija Iten na utembee Iten wakati wa campaign, kama iko stress kidogo, kama mnaona huko mbele hakuna mwangaza, huko kwetu mlimani tulikuwa tukitembea Embu County, vile watu wanajitokeza tunajua tuko sawa. Kwa bonde la ufa tukitembea Iten, watu wakimiminika kwa hii uwanja na hii town, tulikuwa tunajua tuko sawa. Kwa hivyo ni washukuru hata kwa ile support yote mlitupea wakati wa campaign. Na mheshimiwa rais, sababu mengi amesemwa, mimi sitakuwa mwingi wa maneno. Bishop Kimengich ametuhubiria vizuri sana, na akatuambia tukiitwa na Mwenyezi Mungu tusikize na tujue anatuambia nini. Na Bishop ukatukumbusha pia waanzishi wa taifa letu walituambia tupambane na mambo matatu. La kwanza kabisa, kitu nachukia sana, inaitwa ujinga, kama hiyo ya kuiba ng'ombe ya watu na kuua watu sababu ya wizi ya ng'ombe. Hiyo ndio ujinga, na kutoenda shule. Wakatuambia tupambane na umaskini na nini ingine, na ugonjwa, na hizo tumepambana nazo. Ndio hata mother and baby rais ametuzindulia leo, na nimesikia mama wa county anajipanga, na sababu ananisaidia bunge, akiongea vizuri huko Nairobi tutapangana, alafu mambo yako itakuwa sawa. Mheshimiwa rais, Bishop pia ametuambia tukiongeleshwa na Mungu, na wakati alihubiri, sijui kama ni wewe alikuwa anahubiria ama ni mimi, lakini niliona anatuongelesha kama viongozi. Akatuambia tuna changamoto mpya, isipokuwa hizo tatu za umaskini, ujinga na ugonjwa. Sasa tuko na changamoto mpya ya impunity,
corruption, and tribalism. And I thank you, Bishop, because those are our modern day challenges. And I want to confirm to you, Bishop, as leaders in this country, the last elections signified our determination to deal with some of those ills, especially the ill of tribalism. Ndio maana uliona wa Kenya kutoka mlima Kenya, Bungoma, Northeastern Kenya mpaka Pwani walimpigia William Ruto na Rigathi Gachagua kura pasipo kujali ni watu kutoka sehemu gani ya Kenya hii. And I want to confirm to you, Bishop, that as leaders under the leadership of William Ruto, we are very keen on doing away with tribalism and ethnicity as a basis of engagement in our political discourse in this country. But we have also the challenges of corruption and impunity. And those today, Bishop, I can confirm to you, and I want to plead with you, that even the church to join us in dealing with those two problems of impunity and corruption. The debate you hear today about the judiciary, and Your Excellency, I must thank you, because on 1st of December or 1st of January, or rather on the eve of this new year, you asked us as a people of Kenya to have a conversation not about the independence of our judiciary, but about corruption within the rank and file of our judiciary in Kenya. Your Excellency, I want to confirm to you that indeed Article 1 and Article 2 of the Constitution, Article 1 tells us that all sovereign power belongs to the people. 2 says that that power can be exercised either directly or indirectly through elected, democratically elected representatives of the people. Your Excellency, you are a democratically elected representative of the people, just like we are in Parliament and as leaders. Therefore, what we are doing, the conversation we are having about corruption and impunity in the judiciary has nothing to do with the independence of the judiciary. In actual fact, Your Excellency, you have shown the world through your actions, not by word, but by action, that you stand for the independence of the judiciary. That is why your first responsibility when you took office was to swear in the 6 judges whom through impunity someone had refused to swear them in and appoint them to office. You ensured that our judiciary is also independent by operationalizing the judiciary fund and making sure that the judiciary is well resourced. Your Excellency, what we are dealing with, and what I want to plead with everybody, including Her Lordship, the Chief Justice, to allow the people of Kenya and the leadership in Kenya to engage with the people of Kenya on. Since the sovereign power belongs to the people, we must continue to have this conversation on whether or not our judiciary is corrupt. Hawa wananchi ndio wanaenda mahakamani hapa Iten, Nairobi na kwingineko. Hawa ndio watakwambia kama kuna ufisadi kwa mahakama. Na watu wa Iten kuwauliza, iko ufisadi kwa mahakama Kenya hii? Iko. Watu wanajua uibe ng'ombe ya mwingine, uende uuze hiyo ng'ombe, uende na hongo kwa judge, utaachiliwa. Ni kweli si kweli? That is the conversation, Your Excellency, you want to have. And I want to encourage, because Your Excellency, I've had many people come for you that you are you are fighting the independence of the judiciary. Your Excellency, stand firm. Stand firm and let us have this conversation with the people. And if I may speak, Your Excellency, to Her Lordship, the Chief Justice, I've had her in more than one occasion telling us that if we have issues with judicial officers, we know where to take them. Yes, Madam Chief Justice, we know where to take those issues. But I want to ask you, Madam Chief Justice, as the head of the third arm of government, you have hundreds of petitions, memoranda, and complaints today before JSC. You have done nothing as JSC to deal with those memoranda, petitions, and complaints against judicial officers. Before you ask us as leaders,
who are only representing the views of the people to bring more complaints and petitions. Please deal with those petitions, complaints, and memoranda that are already before the Judicial Service Commission and also in the office of the ombudsman. There are many complaints against judicial officers. Na nafurahi Mheshimiwa Rais sababu sijasikia hata Chief Justice akikanusha ya kuwa kuna ufisadi kwa mahakama. Corruption is there, it is rife. Impunity is rife in the judiciary. Your Excellency, because all sovereign power you are exercising indirectly on behalf of the people, and it is the same sovereign power we are exercising, I want to ask all of us not to cow from or shy away from speaking against impunity and corruption in the judiciary. We agree with all our colleagues, even those in the opposition, on the independence of the judiciary. And Your Excellency, I know you are the forefront defender of the independence of the judiciary. But that does not mean that you should condone corruption and impunity in the judiciary. Kwa hivyo nimuulize Her Lordship the Chief Justice, kabla tuambie tulete malalamishi mengine, na nimwambie asiwe na haraka, tunafanya public participation na hawa wananchi saa hii. Na malalamishi tunapanga, tutakuletea. But for us to have confidence that you shall deal with them before JSC, please first dispense with the complaints that are already before your Judicial Service Commission, so that we know you are not part and parcel of entrenching impunity and corruption within the judiciary. Kwa hayo mengi, Mheshimiwa Rais, na taka kwa heshima nimuulize ndugu yangu Governor wa Elgeyo Marakwet County. Na mtazamaji wa Channel 7 News TV Afrika Mashariki, tumefikia saa 3 na dakika 24 masaa Afrika Mashariki, na tuhame katika taarifa hizo za kitaifa tuelekee katika taarifa za kimataifa. Iko taarifa ambayo inasema maporomoko ya udongo ya watu 22 katika mgodi nchini Tanzania, lakini vile vile uchaguzi wa Taiwan pia tutaangalia hiyo pamoja na burudani. Taarifa hii inasema maporomoko ya udongo ya watu 22 nchini Tanzania. Watu 22 wamefariki dunia kufuatia maporomoko ya udongo katika mgodi kaskazini mwa Tanzania. Rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan amesema kwa hivyo. Rais Samia Suluhu Hassan alisema maporomoko hayo yametokea katika mgodi wa Ngalita wilayani Bariadi mkoani Simiyu, na Watanzania wenzetu hawa walikuwa wakichimba au walikuwa ni wachimbaji wale wadogo katika eneo hilo wakijaribu kujitafutia riziki yao wenyewe na familia zao. Rais Samia Suluhu Hassan alisema hivyo, lakini mashirika ya ulinzi yanajitahidi kuondoa miili hiyo au miili zaidi kutoka katika vifusi hivyo ambavyo vimefukia watu hao. Awali tuliambiwa kulikuwa na watu 19 hadi watu 20 waliokuwa wamenaswa mgodini humo, lakini kwa bahati mbaya tukaishia kuokoa miili 22. Simon Simalenga, mkuu wa wilaya ya Bariadi mkoani humo, aliambia shirika la habari la Ruto. Alisema kundi hilo la watu lilianza kuchimba madini katika eneo hilo lenye madini mengi takriban wiki 3 zilizopita kabla ya serikali kuleta taratibu za mvua kubwa inayotembelea na kuzuia kuchimba madini kwa kuwa ilikuwa inafanyia kazi taratibu zinazotakiwa. Bwana Simalenga alisema hivyo. Uchimbaji madini usiodhibitiwa na ulio kinyume cha sheria ni jambo la kawaida sana nchini Tanzania, ambayo ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa dhahabu duniani. Taarifa hiyo imemalizika hivyo, lakini upo ujumbe wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ukurasa wake wa Twitter ambao alichapisha kwamba nimepokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya vifo vya watu zaidi ya 21 kufuatia ajali ya kufunikwa kwa ardhi katika mgodi wa Ngalita wilaya ya Bariadi mkoani Simiyu. Ndugu zetu hawa walikuwa wachimbaji wadogo katika eneo hili wakijitafutia riziki zao na familia zao na kuchangia kwa pato la taifa. Hivyo ndivyo ambavyo iliweza
kuweza kuchangia maendeleo ya taifa letu. Hiyo taarifa ilisema. Lakini pia alisema natuma salamu za pole kwa ndugu, jamaa na marafiki waliopoteza jamaa zao katika ajali hii. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vikishirikiana na uongozi wa mkoa vinaendelea na juhudi za kutatua miili au kutafuta miili mingine ambayo bado imekwama ndani ya kifusi hivyo. Hivyo ndivyo ambavyo alitweet Rais Samia Suluhu Hassan. Hiyo ni taarifa ambayo pia ni ya kimataifa. Tunakomea hapo katika taarifa hiyo ya kimataifa na kutoka kule nchini Tanzania. Lakini vile vile uchaguzi wa Taiwan, China yasema Marekani imefanya makosa makubwa kumpongeza kiongozi. China imeshutumu Marekani kwa kutuma ishara isiyo sahihi kwa wale wanaoshinikiza uhuru wa Taiwan baada ya matokeo ya uchaguzi wa Jumamosi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alimtumia rais mteule wa Taiwan William Lai ujumbe wa pongezi kufuatia matokeo hayo. Beijing iliuita ujumbe huo ukiukaji wa ahadi ya Washington ya kudumisha uhusiano usio rasmi pekee na Taiwan. Lakini vile vile Bwana Lai ameapa kulinda Taiwan dhidi ya China inayozidi kuwa na fujo, lakini Beijing inaiona Taiwan kama eneo lake na inapinga vikali serikali yoyote inayosema vinginevyo. Ujumbe wa pongezi kwa kiongozi mpya wa Taiwan ulimiminika kutoka duniani kote baada ya uchaguzi, ukiwa ni pamoja na Bwana Blinken ambaye alisisitiza ushirikiano kati ya Taipei na Washington ambao ulisema kuwa ulijikita katika maadili ya kidemokrasia. Tunatazamia kufanya kazi na Dr. Lai na viongozi wa vyama vyote vya Taiwan ili kuendeleza maslahi na maadili yetu ya pamoja, alisema hivyo katika taarifa hiyo. Bwana Blinken pia alisisitiza kuwa Marekani, mojawapo ya washirika wakubwa wa Taiwan, imejitolea kudumisha amani na utulivu wa njia panda. Hivyo ndivyo ambavyo ameweza kusema Bwana Blinken. Idadi ya waliofariki katika maporomoko ya ardhi nchini Colombia imeongezeka hadi kufikia watu 33. Hii taarifa inasema kuwa idadi ya waliofariki kutokana na maporomoko ya ardhi kaskazini magharibi mwa Colombia imeongezeka na kufikia takriban watu 33, huku watoto wakiwa waathiriwa wengi. Makamu wa rais kule nchini Colombia amesema hivyo. Wengine 19 walijeruhiwa na wengine 19 walijeruhiwa na shughuli za uokoaji zinaendelea. Maporomoko ya ardhi tayari yalikuwa yamefunga barabara inayounganisha miji ya Medellin na Quibdó, ambayo hivyo watu waliacha magari yao na kujikinga katika nyumba. Maporomoko mengine yakatokea kuwazika watu na baadhi ya magari. Rais wa Colombia Gustavo Petro ameahidi msaada wote utapatikana kwa eneo la Choco. Lakini vile vile maporomoko ya ardhi yaliyotokea karibu na jamii ya Carmen de Atrato, afisa wa eneo hilo amesema kuwa hivyo. Lakini takriban watu 60 walikuwa wakitafuta makazi karibu na makutano. Lakini vile vile nyumba hiyo ilikuwa imejaa wanawake na watoto wadogo. Mwanaume mmoja ambaye alinusurika kwenye masaibu hayo aliambia vyombo vya habari kwa undani zaidi na zaidi. Hivyo ndivyo ambavyo tunafikia mwisho wa taarifa za kimataifa, michezo na burudani. Haraka tu, AFCON iliweza kutimua vumbi siku ya jana. Ivory Coast dhidi ya Guinea Bissau, mchezo wa kwanza kabisa na ushindi wa goli 2-0. Lakini mchezo mwingine uliofuata ni Nigeria dhidi ya Equatorial Guinea, ambao mchezo ulimalizika kwa suluhu ya bao 1-1. Lakini vile vile Egypt, lakini Ghana aliweza kuchezea kichapo cha goli 1-0 kutoka kwa Cape Verde. Leo tunao Senegal dhidi ya Gambia, huku Cameroon dhidi ya Guinea. Algeria atacheza dhidi ya Angola. Hii michezo mitatu itaweza kutimua vumbi siku ya leo. Mchezo wa awali kabisa utakuwa ni Senegal
dhidi ya Gambia. Mchezo huu utachezwa saa 11 za jioni masaa ya Afrika Mashariki, huku Kameruni na Guinea watacheza saa 2 za usiku masaa ya Afrika Mashariki, na Algeria na Angola mchezo huu utatimua vumbi majira ya saa 5 usiku masaa ya Afrika ya Mashariki. Kwa hiyo ukiwa kama mfuata inakuhusu dhidi ya Mauritania, lakini Tunisia atacheza na Namibia, lakini vile vile Mali na South Africa wataweza kutimua na vumbi. Kidogo tu kwa Afrika ya Mashariki, timu pekee au nchi pekee inayotuwakilisha kule ni Tanzania, na nikisema Tanzania basi producer wangu anafurahi kweli kwa sababu kule ndio ukweni kule Tanzania Mr. Producer. Kwa hiyo wakwe zako wataweza kutimua vumbi siku ya kesho kutwa Jumatano. Mchezo wa mapema sana siku ya Jumatano utakuwa ni Morocco dhidi ya Tanzania, na mchezo huo utakuwa ni saa, kwa maana ya Morocco ndio utakuwa kama ni nyumbani hivi, Tanzania na kwa hivyo, lakini hivyo ni Morocco na Tanzania watakao kukutana katika mchezo huo wa kundi lao ambalo kundi hili kundi F ambalo yuko DR Congo, yuko Morocco, yuko Tanzania pamoja na Zambia. Ukitazama haraka utaweza kusema nani hapa anaweza akashika nafasi ya juu, lakini michezo hii sasa haitabiriki, au michuano hii haitabiriki. Kila aliyeingia katika michuano hii basi ni bingwa. Kwa hiyo Tanzania atacheza na Morocco siku ya Jumatano, lakini DR Congo watavana na Zambia. Sasa baada ya hapo kutakuwa na mbinuko, aidha Tanzania acheze na DR Congo au acheze na Zambia, na mambo yatakuwa hivyo mpaka kukamilisha kundi F. Kwa hiyo Afrika Mashariki dua zote zitaelekea kwa Tanzania. Kila la kheri Tanzania, kila la kheri Taifa Stars, kama alivyosema waziri wa michezo nchini Kenya Mheshimiwa Ababu na Mwamba, kuwatakia kheri Taifa Stars kwa maana ya Tanzania. Hivyo ndivyo mwisho wa taarifa za michezo na burudani. Hiyo ndio mwisho wa Breakfast Show mimi asubuhi ya leo. Mimi ni Muna Shwai na nilikuwa na Eugene. Nilipata kama Muna Shwai kupitia platform zangu Muna Shwai Facebook, Shwai_TZ kwenye ukurasa wangu wa Instagram, na hivyo ndivyo ambavyo unampata vile vile Eugene kama Vibes with_Genie kwenye platform zake zote. TikTok yake unampata hivyo hivyo Vibes with_Genie kwenye TikTok yake unamkuta huko, na mambo yanakuwa mazuri zaidi. Genie Channel 7 News TV Afrika Mashariki, Facebook pamoja na YouTube. Endelea kusubscribe na kufollow Kenya News Alert TV. Unaweza kufollow kule Kenya News Alert TV. Unatufuata kule YouTube na tu subscribe, na mambo yanakuwa mazuri zaidi. Mimi nikutakia asubuhi njema.